Alright, we're gonna start. Each video will show you 20 words and I will explain them one by one and give you example sentences, okay? I want you to watch each video to the end and repeat them at least 3 times because repetition will definitely enable you to memorize all the words very easily. And one more thing, the background images of each given word will also remind you the meaning of the word. So it will boost your memory, okay? From number 1 to number 500, I mean, the first 25 video clips will show you the essential verbs in Korean language, okay? Because there are no sentences that don't have verbs, right? So if you master those 500 verbs, it will be easier to start the Korean language, I promise, all right? I arranged these 500 words regardless of the level. I mean, there are not only basic levels of words, but also advanced level. Okay, here we go. Number 1 is 가다. 가다. Repeat after me, okay? 가다, which means to go. 나는 오늘 서울로 갑니다. Okay, repeat after me. 나는 오늘 서울로 갑니다. I will go to Seoul today. As you can see, 가다 can be changed into 갑니다 as an honorific form. Okay, number 2. Number 2 is 걷다. 걷다, which means to walk. And 걷다 is the same as 걸어가다. Okay? 걸어가다. Okay, are you following me? Okay, repeat after me. 걸어가다. Okay, there is no difference between them. 많은 사람들이 도로 위를 걸어갑니다. Okay, once again. 많은 사람들이 도로 위를 걸어갑니다. 많은 is the same as many people. 사람들. 많은 사람들이 is many people. 많은 is many. 사람들이 is people. 많은 사람들이 many people 도로 위를 on the street 걸어갑니다. Are walking. Many people are walking on the street. Okay, number 3 is 뛰다. 뛰다 or 달리다. 달리다. These two are the same as well. And the meaning is to run. 나는 매일 아침 도로 위를 달립니다. Once again, 나는 매일 아침 도로 위를 달립니다. I run on the road every morning. Okay, number 4 is 자다, which means to sleep. And 자다 is a shortened form of 잠자다 or 잠을 자다. Okay, 잠 means sleeping, and 저는 평소에 일찍 잡니다. Once again, 저는 평소에 일찍 잡니다. I usually sleep early, alright? And number 5 is 먹다, which means to eat. 먹다. Repeat after me. 먹다. Okay. 한국인들은 쌀밥을 먹습니다. Once again. 한국인들은 쌀밥을 먹습니다. Koreans eat rice. Number 6 is 마시다. 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 Which means to drink. 저는 매일 아침 당근 주스를 마십니다. 저는 is I. 매일 아침 is every morning. 당근 주스 is carrot juice. Okay? 마십니다. Drink. I drink carrot juice every morning. Number 7 is 듣다. Okay. 듣다. Once again. 듣다. Which means to listen. 저의 아들은 음악을 들으면서 공부합니다. 저의 아들은 my son. Okay? 음악을 들으면서 listening to the music. 공부합니다. Studies. My son studies listening to the music. Okay? Number 8 is 읽다. Okay. 읽다. Which means to read. 저는 소설을 읽는 것을 좋아합니다. I like reading novels. Okay. Number 9 is 쓰다, which means to write. Okay, 쓰다. 저는 편지 쓰는 것을 좋아합니다. 저는 is I. 편지를 쓰는 것을 writing letters 좋아합니다. Like. 저는 편지를 쓰는 것을 좋아합니다. I like writing letters. Number 10 is 앉다. Okay, once again, 앉다. Which means to sit. 저기에 앉아 있는 저 소녀는
저의 딸입니다. Alright. 저기에 is the same as over there. 앉아 있는 sitting 저 소녀는 the girl. 저기에 앉아 있는 저 소녀는 the girl sitting over there. 저의 딸입니다. is my daughter. Okay, number 11 is 말하다. 말하다. Once again, 말하다, 말하다. Which means to speak or say. 그것이 제가 말하려던 것입니다. Once again, 그것이 제가 말하려던 것입니다. 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 그것이 제가 말하려던 것입니다. That's what I wanted to say. 그것이 is the same as that. 제가 말하려던 것. What I wanted to say. Okay? 입니다 is. Okay. That's what I wanted to say. Number 12 is 던지다, which means to throw something. 한 소녀가 돌멩이를 던지고 있습니다. Once again, 던지다, 던지다. 한 소녀가 돌멩이를 던지고 있습니다. 한 소녀 is a girl. 돌멩이를 던지고 있습니다. is throwing a stone. And number 13 is 웃다. Okay, once again, 웃다. Okay, which means to laugh. 두 아이들이 웃고 있습니다. 두 아이들이, two children, 웃고 있습니다. are laughing. Okay, number 14 is 울다. Okay, once again, 울다, which means to cry. 한 남자가 울고 있습니다. A man is crying. 한 남자 is a man. 울고 있습니다. is crying. Number 15 is 싸우다. Once again, 싸우다. Which means to fight. 나는 당신과 싸우기 싫습니다. 나는 당신과 싸우기 싫습니다. Okay. Don't want to fight. 당신과 with you. Okay. I don't want to fight with you. 나는 당신과 싸우기 싫습니다. Okay. We have 5 left to go. Okay. Number 16 is 그리다. 그리다. Okay. 그리다. Which means to draw. 나는 그림 그리는 것을 좋아합니다. 나는 좋아합니다. Like. 그림 그리는 것. Drawing. So, I like drawing. Okay. Number 17 is 춤추다. Which means to dance. 그녀는 춤추는 것을 좋아합니다. 춤추다. Once again, 춤추다. 그녀는 춤추는 것을 좋아합니다. Alright? Okay. She likes dancing. Okay? Okay. 그녀는 is the same as she. 춤추는 것을 좋아합니다. Likes dancing. Number 18 is 자르다. Which means to cut. 자르다. Okay. Once again, 자르다. 점선을 따라서 자르세요. Cut it out along the dotted line. Okay? Cut it out along the dotted line. Okay. 점선을 따라서 자르세요. Number 19. 두드리다. Which means to knock. 그가 문을 두드렸지만 아무 반응이 없었습니다. 그가 is the same as he. 문을 두드렸지만 knocked the door but 아무 반응이 없었습니다. Didn't have any response. Okay. This is the last one. Number 20 is 씻다. 씻다. Once again, 씻다. Which means to wash. 식사 전에는 반드시 손을 씻으세요. This is an imperative sentence. So make sure to wash your hands before meals. Okay. Make sure is the same as 씻으세요. The imperative expression. So make sure to wash is 씻으세요. 씻으세요 is make sure to wash. 손을 is your hands. 식사 전에는 before meals. So 식사 전에는 반드시 손을 씻으세요. Make sure to wash your hands before meals. As I told you, you'd better watch this video at least 3 times. Okay? Okay, I'll see you next time.